Dear friends and comrades, welcome to the 12th edition of Kolkata People's Film Festival, KPFF 2026. I stand before you, humbled and inspired, and yet deeply troubled by the disturbing images flooding in from around the world. A leader of a country handcuffed and blindfolded, one bully threatening to annex entire nations, the relentless genocide unfolding in the Gaza Strip, and the unceasing onslaught against the minorities in our own country and across our borders. As Antonio Gramsci reminds us in Prison Notebooks, the crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In this intergenum, a great variety of morbid symptoms appear. And it is no more coincidence that KPFF was born in 2014, the very year when the fascism began its second wave of insidious spread, which has now erupted into a full-blown thunderstorm. Rabindranath Tagore, someone who was our very own, warned us long ago against the perils of aggressive nationalism that devours humanity itself. As he warned, patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. I'll not buy glass for the price of diamonds, and I'll never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. In these words, Tagore urges us towards a universal vision that resists narrow divisions, whether in the name of nation, borders, or majoritarian creed, echoing the very morbid symptoms we confront today, from Gaza's siege to the daily erasure of our minorities and migrants. This year our festival unfolds precisely in the intergenum Gramsci described, a global anti-immigrant climate, a pervasive atmosphere of war, and the brazen resurgence of naked imperialism. From the snatching of citizenship rights under the schemes like NRC, SIR, to the daily humiliations faced by Bengali migrant workers scattered across this very nation. These forces remind us that borders are not just lines on maps. They are weapons wielded against the vulnerable, tools of dying hegemony that clings to power through coercion and consent. It is my honor to unveil our festival book and festival bag. These are not mere keepsake. These are symbols of our commitment to a counter-hegemonic cultural work, to amplifying voices that challenge those injustices and forge a new moral and intellectual leadership from below. Let me draw your attention to the 5 powerful art installations curated for this edition by Obhijita, Shomda, Atrey, Di, Anurag, Kosturi, and Rinku. Each one delves into the precarious nature of citizenship, where belonging hangs by a thread, and how war ravaged lives across the globe. Obhijita's work confronts the erasure of identities in conflict zones. Shomda's installation evokes the endless displacement caused by imperial greed, reminding us of both Shunali Baby and Felani. Atrey's pieces highlights resilience and various forms of displacement. Anurag explores the surreal intersections of war and destruction. Kosturi and Rinku's Katha work imagines a Bengal that is eternal, yet profoundly contemporary in the audacity of its dream, where perhaps Shunali and Felani can roam freely hand in hand. This theme resonates deeply through our film lineup. We got a submission of around 2,200 films. So out of these 39 films that we have selected, this year 10 stands out for their unflinching portrayal of the South Asian migrants' journey in this hostile global climate. They situate the suffering, resilience, and resistance of these figures as they reclaim their histories and carved out space in the present, much like the partition-haunted narratives that obsess Ritik Ghatak, whose cinema burned with the agony of uprooted lives and shattered syncretic Bengal. As Ghatak himself declared, drawing from Tagore, art has to be beautiful, but before that, it has to be truthful.
There is no eternal truth. Every artist must discover their private truth through painful process and convey it. Our films do exactly that, committed to truth in the broadest sense, making cinema a site of confrontation and solidarity. Our programming has always had a deliberate focus on South Asia, born from a rigorous selection process that shifted through more than 2,200 submissions. But you can ask me, why South Asia? Because we share the same tangled wave of issues: rampant inequality, the erosion of democratic spaces, undemocratic regimes stifling dissent, and the shared scars of colonialism and partition. In a world where these problems echo across the borders, our films bridge divides, fostering solidarity and reminding us that our struggles are interconnected. This solidarity extends to a 2-year-long commitment to Palestine cinema, a programming strand that honors the unyielding spirit of people under siege. As a special screening, we are proud to present To Kill a War Machine, a film that dismantles the machinery of occupation and violence. Its significance could not be timelier. It exposes the mechanism of imperialism, urging us to question complicity and champion the justice. In these screenings, we don't just watch, we stand with Palestinian people. Cinema becomes, as Godard's word, truth in 24 per second, unmasking the lines of power and revealing the raw reality of resistance. Adding to our festival depth is Masterclass at KPFF 2026, our 4th workshop on filmmaking, sharpening its lens on the documentary genre. If you are serious about cinema as a tool for change, I urge you to register. This masterclass will immerse you in contemporary and classic cinematic language of the genre, demystify the art of documentary filmmaking, and pull back the curtain on the working practice of veteran filmmakers. Yet, we must acknowledge the shadow looming over independent cinema right now in India. The chilling climate of film censorship in India under the Modi regime and worldwide, where voices are silenced before they can speak. Recent examples abound, from the International Film Festival of Kerala to other events like IFDSK and BFF, where films have faced outright bans or arbitrary restrictions. Most shockingly, even Sergei Eisenstein's century-old masterpiece, Battleship Potemkin, was initially blocked from screening in IFFK 2025 alongside Palestinian films and other classics due to denied censor exemptions from central government, highlighting the depths of repressive machinery. Compounding this is mainstream Bollywood fears. We don't have to talk much about it. Bollywood has always been machinery of contemporary times, but now it has become a vehicle for majoritarian ideologies. Aligning with the ruling dispensation, films like Kashmir Files or Kerala Story distort history to vilify minorities and stroke Islamophobia, often receiving government tax exemption and promotions from leaders. Then there is anime. With its unbridled celebration of misogyny, the list is endless. The shift normalizes majoritarianism, turning cinema into a tool of constant manufacturing, where Muslim characters are stereotyped as villains and Hindu supremacy is romanticized. And that brings me to our realities. Fund crunches and prohibitive costs threaten festivals like ours. We are grassroots, reliant on passion more than pockets. It has not been easy. It has never been easy. But in our precariousness lies our power. The power to connect with you and depend on your goodwill and support. I would also like to acknowledge the strength of so many of our volunteers coming together to sustain this festival for 14 long years. We are in our 12th edition now, but our festival is running for like 13, 14 years. The journey has taught us lessons of humility and the celebration of solidarity. So I appeal to you all, donate, sponsor, spread the word. Your support keeps this platform alive for stories that matter, for a cinema that fight politically against the morbid symptoms of our times. Finally, no KPFF Inaugural would be complete without the honoring of our roots in resistance. This edition pays tribute to Pratul Mukhopadhyay and Jolly Bagchi, both of whom we lost this year, two doyens of protest songs in Bengal. Both had been interviewed for our journal Pratirodha Cinema in the past. Jolly Di and her Ganobishan
were torchbearers of a certain kind of song. Her work reminds us that art is open, as does the truly genre-defined work of Protulda throughout his life. As a tribute, right after the speech, we'll play two of their songs. Thank you for being here. Let this festival ignite conversations, forge alliances, and fuel resistance. Long live People's Cinema. Now I'll briefly speak in Bengali because in today's India, more than ever before, language is a marker. Language is a marker where speaking Bengali throughout a nation means that you are marked out of a nation. I don't remember when in the past language has been such a marker. আমি শুরু করেছিলাম আমার কথা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমি কখনোই এমন জাতীয়তাবাদকে মানব না যেখানে আমি হিরে ফেলে কাজকে পুজো করব। আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্ব জুড়েই এখন যা হচ্ছে তা এক ধরনের অপরিকরণ, যেখানে আমরা ঠিক করে দিচ্ছি কারা কোনো দেশের সঠিক নাগরিক আর কারা কোনো দেশের সঠিক নাগরিক নয়। আজকে আমরা 2026-এ দাঁড়িয়ে আছি। আমার মনে পড়ে 2019 সালের সেই দিনগুলোর কথা, যখন সারা দেশ সিএ এনআরসি বিরোধী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্রায় 6 বছর পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু মনে হয় যে এতগুলো বছরে আসলে কোনো কিছুই বদলায়নি। আজ আমাদের এখানে যারা আছেন তাদের অনেককেই লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে, তাদের প্রশ্ন করা হচ্ছে তাদের নাগরিকত্বকে। এইভাবে নাগরিকত্ব যে একটা প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সেটা মনে হয় এর আগে কখনোই দেখা যায়নি। আমরা যে 39টি ছবি এই ফেস্টিভ্যালে দেখাবো তার মধ্যে 10টি ছবি এই ধরনের প্রিক্যারিয়াস নাগরিকত্বকে নিয়ে, যেখানে নাগরিকত্ব বেঁচে থাকা এটাই প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আমরা যখন এই ফেস্টিভ্যাল করছি তখন আমরা মাথায় রাখছি আমরা এমন এক সময় ফেস্টিভ্যাল করছি বা উৎসবটি করছি যখন সারা বিশ্ব জুড়েই একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে সেই যুদ্ধের পাশাপাশি মানুষকে তার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার এক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র লড়াই চলছে। আমাদের ব্যাগটি যদি দেখেন সেখানে লেখা আছে বড় বড় করে যে নো হিউম্যান বিংস আর ইলিগাল। ম্যাপ, মানচিত্র আমরা পড়ি, স্কুলে পড়ি, দেখি, এখানে ম্যাপ মানচিত্র হয়ে গিয়েছে এমন একটা অস্ত্র যেখানে তার মধ্য দিয়ে মানুষকে কাটা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে মানুষকে ছেঁড়া হচ্ছে এবং মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে অন্য মানুষের মতো সমান মানুষ নয়। আমরা এই প্রসঙ্গে ঋত্বিকের কথা মনে করতে পারি, যিনি তার সমস্ত ছবিতে আমাদের দেশভাগের যে জ্বালা, যে যন্ত্রণা আমাদের সবার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেটি তার ছবিতে দেখিয়েছিলেন। আমরা যে ছবিগুলো দেখাতে চলেছি তার মধ্যে অনেকগুলি, যেটা আমি বললাম, এই দেশভাগের প্রশ্নকে, অভিবাসী হওয়ার প্রশ্নকে বারবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, লড়াই সব তো আছে, কিন্তু তার মধ্যেও মানুষ যেখানে আনন্দ খুঁজে পায় সেই আনন্দের একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটাকেও আমরা আমাদের উৎসবের মধ্য দিয়ে সেলিব্রেট করতে চাই, উদযাপন করতে চাই, যে যখন সমস্ত কিছু মনে হয় যেন শেষ হয়ে গিয়েছে তখনও মানুষ গান গায়, তখনও মানুষ আনন্দ করে। সেটাও এক ধরনের প্রতিবাদ, সেটাও এক ধরনের লড়াই। আমি যেহেতু ইংরেজিতে অনেক কথা বলেছি, বাংলা আমি তার কিছুটা ছুঁয়ে গেলাম। শেষে এই কথাই বলবো যে আসলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করাও ভারতবর্ষে বড় জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কেরালায় দুটো চলচ্চিত্র উৎসব হয়, একটা মূলত ডকুমেন্টারি এবং ছোট ছবির, আর একটা বড় ফিকশন ছবির। সেখানে বারংবার প্রায় 2019 থেকে একাধিকবার তাদের উপর সেন্সারের কোপ পড়েছে। এবার আইএফকে বলে যে চলচ্চিত্র উৎসবটা হয় সেখান থেকে প্রায় 18টা ছবির ওপর কোপ পড়েছিল। তার মধ্যে যেটা আমি আমার ইংরেজি অভিভাষণে বললাম, প্রায় ব্যাটেলশিপ পোটেমকিনের মতো ছবিকেও তারা বাদ দিয়েছিলেন। বোঝা যায় আমরা এক অদ্ভুত ম্যাজিক রিয়ালিস্ট সমাজে বাস করছি। সেখানে দাঁড়িয়ে এক ধরনের গণতন্ত্রকে, সিনেমাকে উদযাপন করা একটা প্রতিরোধের জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। এবং অন্যদিকে যদি দেখি, একদিকে যেরকম সেন্সার হচ্ছে, অন্যদিকে এমন সব সিনেমা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যেটা শুধু মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই,
সেটার যে ফর্ম সেটাও যেন এক মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে, এক ধরনের ডিস্টর্টেড কথা ডিস্টর্টেড ভাবে বলা হচ্ছে। তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে সত্যকে যদি আমরা এভাবে বুঝি যে প্রত্যেকটা পরিচালকের সত্য তার নিজস্ব, কিন্তু সেটা সত্য তো বটে, সেই সত্য এই মিথ্যের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও এক ধরনের প্রতিরোধ। আমাদের উৎসব চলে এই সত্যের উদযাপনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু সেই সত্যের উদযাপন সবসময় সহজ নয়। আমাদের মতো যারা বিশ্বাস করে জনগণের টাকায় জনগণের সিনেমা চলবে, তাদের কাছে অনেক সময় পথটা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই কঠিন পথটা এই কারণেই আমাদের কাছে আনন্দেরও বটে যে এত দীর্ঘ বছর ধরে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এই কঠিন বন্ধুর পথ আমরা অতিক্রম করতে পারতাম না। আমরা আশা করব প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আপনারা আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, যাতে প্রত্যেক বছর এই উৎসব চলতে পারে। আপনাদের সবাইকে আরেকবার KPFF 2026-এ স্বাগতম। আশা করব আগামী অর্ধেক 3.5 দিন আমরা একসাথে কাটাবো, প্রশ্ন করব, ভাববো, আনন্দ করব এবং নতুন করে সিনেমাকে এবং জীবনকে আবিষ্কার করব। ধন্যবাদ।